ஹாய் சென்னை, வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கீங்களா? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதே போல புஷ்பா 1 அப்போ ஒரு பெரிய பண்டிகையாக கொண்டாடினீங்க. அண்ட் அது வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ பெரிய பண்டிகை ஆயிடுச்சு. இப்போ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே புஷ்பா 2 வந்து வரப்போகிற மிகப்பெரிய பண்டிகையில் ஒன்றா வந்து நீங்கள் இதை கொண்டாடுறீங்க. இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. First of all, I would like to give a huge, wholehearted thanks to all of you, all the Indians, all around the world. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்ததுக்கும். அதே மாதிரி வெற்றி மட்டும் இல்லை, சாங்ஸ் மட்டும் இல்லை, படம் மட்டும் இல்லை, எல்லாமே பிளாக் பஸ்டர் ஆக்கிட்டு எனக்கும் என்னுடைய சின்ன வயசு தோழன், அதாவது சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், மை பிரதர் ஐக்கன் சார், அல்லூர் 2 பேருக்குமே நேஷ்னல் அவார்டும் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ. Now I would like to thank our production, Maitri Movies. Ravi sir and Naveen sir are always grateful to you for this, not only for this great film, for all the films that have been working with you. And Pushpa is definitely a special one, and it will always be special to us because நம்ம எவ்வளோ உயரத்தை பார்த்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து கடவுள் கொடுப்பாரு, மிகப்பெரிய உயரத்தை பார்க்குறது. அது புஷ்பா வழியாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. And Pushpa 2, the whole world is waiting for it. Thank you so much. And thanks to our darling director Sukumar sir. அவர் வர முடியல, ஏன்னா ஃபைனல் மிக்சிங் போயிட்டுருக்கு. அதனால் அவர் சார்பில் நானே பேசுகிறேன், அவரோட லவ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு. తమ్ముడు కరెక్టే మీరు చేసింది. మనకేం కావాలన్నా మనం అడిగి తీసుకోవాలి, అడగపోతే ఎవరు. కరెక్టే కదా బన్నీ? అది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర పేమెంట్ అయినా, స్క్రీన్ మీద వచ్చి మనకి క్రెడిట్ అయినా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సార్. తమ్ముడు, ఐ లవ్ యూ. మ్యాటర్ ఏంటంటే, మనం ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగినా మీ అందరూ తోడు ఉంటే మళ్ళీ షేక్ చేసి ఎవడు ఉండడు. సో లవ్ యూ. మీరేంటి వాళ్ళందరూ తెలుగు నుండి ఈయన తమిళ అంటున్నారు. తమిళ తెలుగా? తెలుగులో కొంచెం, తమిళ్లో కొంచెం మాట్లాడుకుందాం, బేసిక్లా. ఓకేయా? ఓకే. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, సుకుబాయ్ ఆయన రాలేకపోయారు, ఎందుకంటే ఫైనల్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది. మేము కూడా స్టూడియోలో క్లైమాక్స్ రీ రికార్డింగ్, చెక్కింగ్, దాని తర్వాత మిక్సింగ్ అంతా జరుగుతుంది. బట్ చెన్నైలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్గా ప్రోగ్రాంలు ఉండాలి. ప్లస్ మన వాళ్ళంతా లైక్ డియర్ ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇస్ హియర్ ఇన్ చెన్నై. సరిపోదు, గట్టిగా అది. అండ్ మన నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ఇస్ హియర్. అండ్ మన తన స్టెప్స్తో ఊపుతున్న శ్రీలీల గారు ఇస్ హియర్. We're having a great time making this movie and I'm really enjoying. నేను ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసినప్పుడే చెప్పాను, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ గోన్ టు వాచ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. అండ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది దీని స్క్రిప్ట్ కానీ, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన బన్నీ అంటే అల్లు అర్జున్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. సినిమాలో మనం కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వాలని సినిమాకి వచ్చినవాడు నేను. అందుకే ఇప్పటికీ ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్లో కంటే టికెట్ కొనుక్కుని సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి అది ఎవరి సినిమా అయినా సరే చూడటం నేను ఇష్టపడతా. ఓకే. సో నేను మాత్రమే కాదు, అవును దీన్ని గట్టి కొట్టచ్చు, మీ ఇద్దరు కొడతారండి, అందరూ కొట్టండి. அது மாத்திரம் சவுண்ட் உண்டல் మన ஸ்டேஜ் எக்த. ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சினிமாவை லவ் பண்ணி சினிமாவை பிடிச்சி சினிமாவுக்கு உள்ள வந்த சினிமாக்காரன்னா, அதனால நான் இப்போ பேசுறது வந்து ஒரு சினிமா லவராக நான் பேசுகிறேன். பனி, யூ ட்ரூலி ராக்ட். யூ டிட் யுவர் அமேசிங் பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் மூவி அண்ட் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு லவ் யூ அண்ட் they already have a huge place for you in their hearts. It's going to become bigger. Okay, so thank you sir, thank you Ravi sir, thank you Naveen sir, thank you Maitri Movies, Sheri sir, thank you for making me a part of this magnanimous movie. And all the best to everyone. Very soon you're going to witness the movie. మేము చూసేసాం, నాంగ పాతుటోం. I really enjoyed every moment of every frame of every reel while scoring the background score and making the songs for this movie. Next week
you're going to listen to another rocking song in which you're going to see the Orama steps of Bunny. పర్లే చెప్పేచ్చబ్బా కొన్నిసార్లు 1 వీక్లో వచ్చే సీక్రెట్ ఇంకేంటి దాచేయడం. ఓకే, సో లవ్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెల్సన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్. Danu sir, thank you. Thanks to all the guests for coming. Danu sir, ஊவண்டவா கேட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட் டைம் சென்னையில். பன்னி ரிமெம்பர் Danu sir வந்து ஊவண்டவா போட்டவொன்னே இது தேசிய கீதம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார். அது நிஜமாகவே அது தேசத்தையும் தாண்டி குளோபல் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்த உடனே கிசிக்குன்னு சொல்லி இது அடுத்த கேசிய கீதம்ட்டிங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் வரும். உங்களோட மனசுக்கு என்னோட நன்றி சார். லவ் யூ கைஸ், தேங்க் யூ ஆல். என்ஜாய் புஷ்பா 2 வேர்ல்ட் வைட் ஆன் December 5th. சார் 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 என்ன சார் அப்படி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகவே விட மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு தேங்க்யூ பாய் அப்படின்னா எப்படி? உங்களோட பாட்டை வந்து நிறைய டைம் நாங்கள் நிறைய பேருக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு சிலரோட பேர் சொல்ல போகிறோம். அவங்களுக்கு உங்கள் பாட்டை எது டெடிகேட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சொல்லணும். ஐயோ, ஏங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த நபர்கள் தான். ஓகே, 3 பேர் தான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீலீலா அவர்கள். ஸ்ரீலீலா மேம், அவங்களுக்கு என்ன சாங் கொடுக்கலாம்? உங்கள் பாட்டு எடுத்த உடனே அவங்களே கேட்கணுமா? சரி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் மியூசிக்கில் பண்ண பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஐ திங்க் நவ் யூ வில் ஆட் ஒன் மோர் திங் டு மை கிரெடிட் பிகாஸ் most of the topmost heroines, whenever they did a special song for the first time, it has always been my song. So తట్టుగా కొట్టండి. ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళేది క్రెడిట్? అందమైన తారలందరూ ఫస్ట్ టైం చేసే స్పెషల్ సాంగ్ డిఎస్పి మ్యూజిక్ అంటే ఇంకా అందుకే తమ్ముడు ఇందాక నన్ను మనకు చెందాల్సింది మనం అడిగి తీసుకోవాలి, లేదా చాలామంది ఇవ్వట్లా ఈ మధ్య. ఓకేనా? అంటే అది సమంత కానివ్వండి, అంటావా మమ్మ అని, కాజల్ గారు కానివ్వండి, నేను పక్కా లోకల్, పూజా హెగ్డే కానివ్వండి, జిల్ 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 జిగేలు రాణి, అలా చాలామంది. అలాగే ఇప్పుడు శ్రీలీల గారు కూడా కిస్ 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 కిసిక్క కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్క అంటూ ఒక ఝలక్ చూపించారు మన పాటలో. థ్యాంక్ యూ శ్రీలీల గారు. అండ్ ఎస్, அடுத்து எங்களோட க்ரஷ் ராஷ்மிகா இல்ல கிரஷ்மிகா அப்படின்னு லவ் பண்ணி கூப்பிடுறோம்ல, ராஷ்மிகா அவர்களுக்கு என்ன பாட்டு டெடிகேட் பண்ணி? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க பேர் ரஷ்மிகா. நீங்க 2 ஏ போடுறீங்க. அல்லு அர்ஜுன் பக்கத்துல இருக்காருன்னு அந்த டபுள் ஏ அங்க சேர்த்துட்டீங்க. ஆமா சார், அந்த எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. ரஷ்மிகா ஏ and you, when I was seeing other films, when you I told this lot of, I want to tell in public whenever I am seeing with other heroes, I am feeling jealous as a Allu Arjun friend. I said, how can she be with him? She is Srivalli. She can only be with Pushpa. Like that, that is added to your name, so you become not Rashmika, Rashmika. Okay. ஆசையா கூப்பிட்டு போறோம் சார், கொஞ்சம் லென்த்தா அப்படி மாடுலேட் பண்ணி. ஆனா ஒரு தமிழ் பாட்டு டெடிகேட் பண்ணோம் சார். சென்னைக்கு வர வச்சிருக்கோம், தமிழ்ல பாட்டு பாட எப்படி இருக்கு? రష్మికగా సార్, రవి సార్, మళ్ళీ నేనేదో స్టేజ్ ఎక్కి ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా నన్నొద్దు. మీరేమో నేను మా టైంకి పాట ఇవ్వలేదు, టైంకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వలేదు, టైంకి ప్రోగ్రామ్ రాలేదు, ప్రతిదీ నాకు మీకు చాలా ప్రేమ ఉంది నా మీద. కానీ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ నా మీద ప్రేమ కంటే మీకు కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఏంటో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు కూడా నేను బయట యాక్చువల్గా నా 20 minutes 25 minutes ఆச்சு నా வந்து సార్ కెమెరాలు ఎంట్రీ నాకు అసలే సిగ్గు. ఐఎమ్ షేమ్లెస్ ఓన్లీ వెన్ ఐఎమ్ స్టేజ్. ఆఫ్ స్టేజ్ ఐఎమ్ ద మోస్ట్ షేమ్ఫుల్ పర్సన్ యూ కెన్ ఎవర్ మీట్. నేను అన్నా లేదురా బాబు, నేను లోపలికి వెళ్తే వదలట్లా. ఓకేనా? లాస్ట్గా ఐ కుడ్ హియర్ ద సాంగ్ కిస్ కిస్, సో ఐ కేమ్ రన్నింగ్. మీరు వచ్చిన ఏమన్నారు? రాంగ్ టైమింగ్ సార్, లేట్. నేనేం చేయను సార్, ఇవన్నీ సెపరేట్గా అడిగినప్పుడు పెద్ద కిక్ ఉండదు, ఇలా అడిగేసేయలే. నేను ఎప్పుడంతే ఓపెన్. ఓకే సార్, నేను ఎప్పుడు ఆన్ టైమింగ్. சார், நீங்கள் ஏதோ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லாம் இங்கே அனுப்புறீங்களோன்ற கன்ஃபியூஷனில் பார்த்துன்னு இருக்கேன் சார். நீங்கள் சொல்கிறேன், நான் கேட்குற மாதிரி சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு பாட்டு மட்டும் டெடிகேட் பண்ணுங்க சார். ரஷ்மிகாக்கு தமிழில் ஒரு பாட்டு டெடிகேட் பண்ணோம், அவ்வளோதானே? ஆமாம் சார், அவ்வளோதான் சார். விவேகா சார், உங்கள் பாட்டே பாடலாம், வாங்க சார், மேலே வாங்க சார். விவேகா சார் அவர்கள். இருப்பா. போடுங்க. நிறுத்துங்க, அது சொன்னபடி கேட்கணும். அது ஐ லைக் தட். ஓகே, ஸோ கிவ் a huge round of applause to Viveka sir once again. தட்டுக்குப்பா நல்லா, தட்டுங்கப்பா நல்லா. சார், தெலுங்குல ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. அது என்னது கொஞ்சமான தட்டு கூட? 2 கை நம்மளுக்கு கொடுத்ததே கடவுள், கை தட்டுறதுக்கு தான்.
ஓகேயா? தட்டுங்க ஒன்ஸ் அகேன், தட்டுங்க. என்ன பெரிய இது, ஏன்னா புஷ்பா 1 சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் ஃபுல்லாக எழுதுனது, புஷ்பா 2 சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் ஃபுல்லாக எழுதுனது. நான் ஏன் இப்போ இவர் கூப்பிட்டேன்னா, வழக்கமாக நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸில் என்ன நடக்கும், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ரைட்? Before everybody even comes, they call lyric writers, everybody, and that gets over power. Nobody gets to see them. Okay? So please give a huge round of applause to the man behind the wonderful lyrics. Okay, and I also would like to thank Chandrabose sir, who is the origin of the Telugu lyrics. Tattinga. When we speak about a technician, you don't need to know him. You're all witnessing the movie because of a cameraman, the light people and all that, and you're all watching, you're listening to a song because of great people like this. You don't need to know them. When we say he's a lyricist, you just clap. You just clap. Clap. Yeah, when we say there is a cameraman, you just clap. You're not going to lose anything. Yeah, that's good. That's good. Thank you, Vivek sir. இப்போ ரஷ்மிகாக பாடலாம் வாங்க. ரஷ்மிகாக பார்த்தா இல்லாத லிரிக்ஸே வருமே உங்களுக்கு, பொல்லாத லிரிக்ஸும். ஓகே, பார்வை கற்பூர தீபம் தானே. அப்புறம் பார்வை கற்பூர தீபமா ஸ்ரீவள்ளி வாசம் பூரவாசமா, அது வேற டியூனிங்ல இருக்கு, கண்டுக்காதீங்க. ஸ்ரீவள்ளி, that's for you, and thank you so much for being our wonderful Srivalli and for entertaining the whole world, and especially with your முடிஞ்சிருச்சாங்க சார், Thank you, sir. முடியல சார், முடியல சார். விவேகா சார், thank you so much for joining us. இன்னும் ஒரே ஒருத்தருக்கு நீங்க பாட்டு கண்டிப்பா டெடிகேட் பண்ணோம். ஏன்னா அவ்வளோ மாசா நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு. ஸோ எங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன் சாருக்கு நீங்க ஒரு பாட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பாட்டு டெடிகேட் பண்ணுவீங்க? I would like to dedicate 2 songs to Bunny. ஓகே. Okay, one song as a friend, the other song as a one who has been watching his growth, and as a well-wisher, as a friend, as a technician who has been watching his growth and who is so proud of him. Okay, first song is for the friend in Bunny, second song is for our icon star Allu Arjun. The first song is Feel My Love, Feel My Love. Basically we all started like that. So ever since we have been so truly bonded, and of course childhood linde naanga friends. So Bunny, I always love you and I'm always so proud of you. Not only me, my mom, dad, everyone, the whole family, you know that they're all so proud of you. So let's all sing together once again for Bunny. Are Telugu Tamil andariki telisin paadra babu, idu paadandra rei. 1 2 3 4. Feel my Thank you guys. Love you Bunny. And the second song which I'm going to dedicate to Bunny is as a proud well-wisher and proud friend, proud technician who has been watching his growth over all these years. And that song is Hey Bida Idni Ada. And it's not easy to get to a place where he is right now. And Bunny, I wish you only the best. And from here, step by step, the like Balachandra sir says, Vaname Yellai. உங்களுக்கு வானம் கூட எல்லையே இல்லை. நன்றி guys, அவ்வளவுதானே. Thank you, உங்க 2 பேருக்கு ஏதாவது டெடிகேட் பண்ணுமா?